앞서 말씀드렸던 문제에 대한 솔루션을 제공하고자 합니다. 네, 그것이 바로 린피니티 서플라이 체인 데이터 트레이싱 플랫폼, 그러니까 한국어로 하자면 린피니티 공급망 데이터 추적 플랫폼이라고 할 수 있을 것 같습니다. So we have newly developed an asymmetry and counterfeiting technology in order to achieve decentralized source tracking. So when we are developing this, we have used newly developed smart contracts, which is the keyword could be upgradable source tracking smart contract and changeable private key account system, along with upgradable source tracking and counterfeiting system. 네, 그래서 비대칭 위조 방지 기술이라고 하는 것을 통해서 분산 소스 추적을 가능하게 할 텐데요. 이것을 통해서 새로운 형태의 스마트 컨트랙트, 예를 들면 이름을 붙이자면 업그레이드가 가능한 소스 추적 스마트 컨트랙트를 만들 수 있고요. 또 한편으로는 변경이 가능한 개인 키 계정 시스템, 그리고 또 다른 한편으로는 업그레이드가 가능한 소스 추적 위조 방지 시스템까지 가능하게 만들 수 있습니다. Okay, so let me just get down to business. Here's the beauty. It really takes a long time before I can explain it to you thoroughly. So I'd like to summarize 2 key points from our newly developed smart contract. The first is deployment contract, and the second one is recovery contract. Smart contract. 네, 이 기술을 자세히 설명하려면 너무 오래 걸리기 때문에 2가지 키포인트만 설명을 드리도록 하겠습니다. 저희가 제시하는 새로운 형태의 스마트 컨트랙트는 2가지인데요. 먼저 디플로이먼트, 사용 또는 투입 컨트랙트, 그리고 리커버리 컨트랙트, 회복, 복구하는 컨트랙트, 이 2가지입니다. Okay, so for traditional source tracking and anti-counterfeiting platforms, the corporate users, it's okay for them to lose or forget their user keys in order to enter that system. It's okay. The users could find the keys back very easily because all the information are stored in a centralized server. However, in the same way, it's also easy for the hackers to get it. And on the other hand, I mean, for players of cryptocurrency, we all know that the private key is the last thing you like to forget or miss. However, with our recovery smart contract, we can help the corporate users to get back the private key to this decentralized system. 네, 소스 추적 그리고 위조 방지 플랫폼 기존에는 개인 사용자들의 키를 잊어버려도 쉽게 찾을 수 있었죠. 왜냐하면 그 중앙 서버에 저장이 되어 있기 때문에 그 키를 잊어버리더라도 쉽게 찾을 수 있었는데, 문제는 같은 방법으로 해커도 그런 식으로 개인 키에 접근할 수 있다는 것이 문제입니다. 그래서 가상화폐에 대해서 많이들 알고 계시는데, 그렇기 때문에 동시에 그 개인 키가 얼마나 중요한지도 알고 계실 것 같습니다. 그래서 저희가 이 리커버리, 그 복구 컨트랙트를 통해서 기업 유저들에게 이 분산 시스템에서 어떻게 개인 키를 변경할 수 있는지를 제시를 하고자 합니다. So we're going to make our platform outsourced in the near future, but now it's still we're at the final stage of running the pilot session. So I don't want to play the word game of signing a strategic contract with a large corporation. I don't want to play a game of that. We don't want to play a game of that. So when we're announcing our final product or final platform, we want the world to see, seriously to see products backed up by blockchain. I mean mass production. 네, 저희가 추후에는 아웃소싱을 할 것이지만 지금 일단 그 파일럿 세션의 최종 단계에 와 있는데요. 그 대기업들과 계약서를 체결하고 그 복잡한 절차를 거치는 것이 굉장히 어렵다는 것을 많이 알고 계실 것 같습니다. 그런데 이 최종 상품이나 최종 플랫폼을 저희는 사실 그 전 세계가 실제로 그 상품을 눈으로 확인할 수 있기를 바랍니다. 그리고 그것이 대량 생산이 가능하고 또 블록체인 상에서 가능하기를 바라고 있습니다.
So I would say, as for our source tracking platform, traceability is not our ultimate goal. We, of course, we would like to help corporate users or the end consumers to verify whether a product is genuine or not. However, we'd like to make these three flows I mentioned become more transparent in our society. I mean, it's a long way to go, and there would be huge obstacles because some beneficiaries don't want it to happen. However, we'd like to start with something little and then make it with our effort. I'm not saying we're going to change the world. I'm just saying 린피니티 will help make the realm of supply chain a better place. 네, 그래서 저희의 최종 목표는 추적 가능성이 아니라 바로 투명성입니다. 그래서 기업 유저들이든 또는 개인 유저들이든 자신이 원하는 그 상품이 진짜일 것인지 퀄리티를 직접 확인할 수 있도록 하는 것이 목적이고, 제가 앞서 말씀드렸던 세 가지 흐름, 이 모두 다 투명하게 이루어지기를 바랍니다. 그것이 이루어지기 위해서는 앞으로 가야 할 길이 굉장히 먼데요. 그리고 큰 장애물들도 있을 수 있습니다. 왜냐하면 일부 수혜자들은 그것을 원하지 않는 경우도 있기 때문입니다. 그렇지만 시작은 작지만 저희의 노력을 통해서 언젠가는 가능하게 될 것이라고 믿고 있고, 저는 우리가 전 세계를 바꿀 것입니다 이렇게 약속을 하는 것이 아니라 저희 린피니티 서비스를 통해서 서플라이 체인이 좀 더 나은 서플라이 체인으로 바뀌기를 원한다는 것입니다. Also, in the days to come, we'd also like to build up our second solution. In our white paper, it's stated that we're going to achieve this by the second quarter of 2019. We would like to build up 린피니티 chain, intelligent gateway, and intelligent IoT big data platform. So it's something actually based on our first step. With LoRa protocol, trusted encryption, authentication, and 린피니티 cloud intelligent big data analysis platform. So all these were not, in the meantime, we're doing the source tracking stuff, and on the other hand, it's something, they're backed up by each other. So finally, we'd like to create an ecosystem of where the supply chain, different participants in the supply chain could interact with one another frictionlessly and more equally. 저희가 제시할 수 있는 두 번째 솔루션은 린피니티 체인 인텔리전트 게이트웨이 그리고 인텔리전트 IoT 빅데이터 플랫폼이라고 할 수 있는데요. 여기 보시는 것처럼 로라 프로토콜이나 그 신뢰를 기반으로 한 암호화 인증, 그리고 린피니티 클라우드 인텔리전트 빅데이터 분석 플랫폼, 이러한 것들도 동시에 시행을 하고 있습니다. 저희가 2019년도 2분기에 이제 백서를 통해서 발표를 할 텐데요. 이 모든 것들을 하면서 동시에 소스 추적과 같은 앞서 말씀드렸던 기능들도 동시에 진행이 될 것이고, 서로가 상호 지원이 가능하도록 할 것입니다. 그래서 이러한 에코시스템을 만들어서 서플라이 체인 상에서 서로 각각의 당사자들이 서로 교류하고 또 서로 동등하게 대우받을 수 있도록 하는 것이 저희 목표입니다. So anyway, we all know that it is a blockchain project. So token, of course, plays a vital part in this ecosystem. So our token is going to be LFT, which is going to be used by IoT sensors, corporate users, developers, customers, smart contract to interact with one another. So in the meantime, it's a grease which could help this ecosystem interact with one another in a more frictionless way. So at this stage, we hope to create more utility for this token in order to achieve the fact that it's going to be a well-built ecosystem. 네, 저희 그 토큰의 LFT? IoT? Oh, no, the name of the token. LFT. LFT, yes. 저희 토큰은 LFT인데요. 이 LFT 토큰은 IoT 센서나 기업 유저들이나 소비자들이나 개발자들이 다 사용할 수 있고, 또 그 과정에서 서로 상호 교류를 하고
또 서로 도움을 줄 수 있는 그런 생산적인 방법으로 이용이 되기를 바라고 있습니다. 그러한 과정을 통해서 이 저희 토큰의 유용성을 극대화하는 것이 저희 목표입니다. Let's talk about that. After talking so much about the buzzwords, the big words, technological terms, some of you may wonder, so how much would you like to raise? So, frankly speaking, at this stage, we're not doing any private sales or ICO at this stage, because we'd like to pave the road for the participants. We'd like to pave the road for the corporate users. So when the corporate users find our ecosystem is efficient, it's going to create demand. The demand would lead to a higher level of utility. So at that time, maybe we're going to do something. However, like what I've mentioned, we'd like to create utility and demand of this token first in order to help those who would like to interact with one another in this 린피니티 supply chain ecosystem. 네, 그래서 지금까지 여러 가지 많은 기술적인 용어들 또는 유행하는 그 버즈워드를 많이 얘기를 했기 때문에 그럼 도대체 너는 얼마나 벌길 원하냐 이런 질문을 하실 수도 있을 텐데요. 사실 저희는 지금 현재 단계에서는 프라이빗 세일이나 ICO를 할 계획이 없습니다. 그 대신 저희는 유저들 그리고 기업 유저들을 위해서 어떤 기반을 다지려고 하는 것이 저희 목표입니다. 그래서 이 기업 유저들이 저희 생태계가 효율적이구나 이렇게 생각을 하게 되면 수요가 당연히 발생하게 될 테고 그렇게 수요가 발생하면 저희 토큰의 유용성이 더욱더 증대될 것이라고 믿고 있습니다. 그래서 저희 토큰의 수요와 유용성을 먼저 증대시키고 나서 그 후에는 뭔가 다른 걸 할 수도 있겠지만 일단 지금은 그것이 먼저라고 생각을 하고요. 그래서 린피니티 플랫폼을 통해서 이 서플라이 체인이 보다 더 나은 곳이 될 수 있도록 그래서 유저들끼리 서로 도와주고 또 서로 도움을 받을 수 있는 그런 곳이 될 수 있도록 하는 것이 저희의 목표입니다. So, not doing ICO or private sale, it doesn't mean we are rejecting more participants. We would also like to welcome those who would like to interact with us, who would like to interact with the corporate users. We would also welcome developers who would like to help make our system a better place because, like I mentioned, we're going to make our system outsourced. So in this way, we welcome those who would like to embrace the concept of blockchain plus supply chain. And 네, 그래서 ICO와 프라이빗 세일 같은 것들을 진행할 계획이 없다고 해서 참여자분들을 거절하는 것은 절대 아닙니다. 저희와 함께 일하고 싶으신 분들은 언제나 환영하고요. 그리고 기업 유저들뿐만 아니라 개발자들도 저희는 환영을 합니다. 왜냐하면 앞서 말씀드렸다시피 저희가 그 시스템을 아웃소스를 할 거라고 했잖아요. 그래서 저희 시스템을 더욱더 향상시켜 줄 수 있는 개발자들도 언제든지 환영을 하고 그리고 블록체인 기술과 이 서플라이 체인 개념을 융합시키는 데 관심이 있거나 이것에 대해서 저희와 함께 협력하고 싶으신 모든 분들은 환영합니다.